So we go on with the call for papers, and we have a closer look on how call for papers look like. Так, давайте посмотрим подробнее то, что такое объявление о возможности опубликоваться, как это выглядит. So usually scientific work starts with the submission of the own contribution in written form to a committee of reviewers. So before you can present your work orally, you have to submit the paper to this committee, and they decide whether or not you're allowed to present it. Прежде чем поехать на конференцию, нужно отправить туда тезисы своей работы, чтобы описать там свой вклад и заинтересовать организаторов конференции. So a call for paper, this is the abbreviation for that, is more or less a call that you submit your article in a desired format. So the format is given. Desired layout of the document, you cannot change it. This is how it's done. And of course the topics that should be addressed in this area. Соответственно, всегда в сообщении о возможности публикации указывается формат публикации, требуемый, формат документа, то есть обычно бывает какой-нибудь шаблон, соответственно, тематика конференции, и куда отправлять тезис. So, and what it's good for, it enables the researcher to determine whether the contribution is in the fit of the workshop, conference, or journal, so you know whether or not your topic you're working on would fit into this type of publication. Соответственно, автор работы всегда может понять, насколько та проблематика, которой он занимается, близка к направлению конференции. The most important person in any scientific source, be it workshop, conference, or journal, is the so-called chair of the conference, workshop, or journal. Самым важным человеком на конференции является председатель комитета. So this is the presiding officer that is running the whole conference, workshop, or journal. Он представляет всю конференцию либо журнал и всегда выступает в начале и организует работу конференции. In the case of the journal, this guy is called editor. В случае журнала обычно называется главным редактором. So usually in a call for papers you have the topics, the instructions, how to format your paper, the committee, this is the committee who's reviewing your work, and of course a time scale. Как правило, в извещении о возможности публикации указываются направления конференции журнала, инструкция автора, то есть какие-то рекомендации, которые позволяют правильно оформить работу. Состав членов комиссии, который будет рецензировать, и, конечно, временные ограничения. То есть до какого числа нужно отправить работу. So the time schedule tells you when the deadline is where you have to submit the paper. Соответственно, кроме того, когда нужно отправить работу, будет также известно, когда вам сообщат о том, принята ваша работа или нет. Next we look at workshop. What is a workshop? We have a couple of people gathering together and they exchange the ideas on a specific topic. Как правило, в рамках семинара собираются группа людей, которые обсуждают результаты их текущих исследований. So who are the participants? Usually experts in a specific field. So if there's a specific field like, face recognition, there would be the experts on face recognition. And of course they are selected by reviewing. Соответственно, участники это, как правило, эксперты в определенной области, и они выбираются путем лицензирования. So would anyone else have the possibility to attend this meeting? Как вы думаете, кто-то еще может принять участие в семинаре? No, because they can only participate in this meeting if you get an invitation. То есть можно только по приглашению принять участие в семинаре. Now a little word on how the whole thing looks like. First of all, if you attend this workshop, so if you are invited to go to this workshop, it all starts with a welcome reception.
So the organizers welcome the participants, and usually it's the evening before the workshop starts. Обычно, если вы получаете приглашение на семинар, то вечером, до того, как, собственно, работа семинара начинается, организаторы, так скажем, проводят специальный вечер, когда все просто общаются. So usually there is some drinks and finger food, so in order to get the people to know each other on a very personal way. Ну, соответственно, обычно там бывают еда и напитки, и это необходимо для того, чтобы люди познакомились между собой, если кто-то кого-то еще лично не видел. Next day in the morning there is then the opening. So usually a political delegate and or the chair is welcoming all the participants, and afterwards there is an interesting talk. So one that is very famous in the area of this specific workshop topic is giving the first presentation there in order to have a strong opening there. Как правило, на следующий день проводят открытие семинара, то есть какой-либо кто-то из руководителей организации или политик приветствует участников, затем идет доклад, который делает очень известный ученый, что делает достаточно такое яркое начало работы семинара. Afterwards, the program is divided into sessions. Далее работа проходит по секциям, which are usually 2 hours, and within a session, talks on a similar topic are given. Обычно в рамках одной секции идет 2 часа докладов, которые разделяются в перерывы. And every session has a session chair, and this session chair introduces the speakers, forces the time limits, and leads the discussions. Как правило, есть руководитель секции, который представляет докладчика, следит за соблюдением временного регламента и, так скажем, модерирует обсуждение. Usually this guy here is following also the talk, of course, and afterwards, after the presenter, this one has ended the talk, it's usually the first one who's posing questions. Ну, соответственно, это человек, который после завершения доклада первым может задать вопрос. So usually these short presentations are 20 minutes, where 15 minutes are presentation and 5 minutes are dedicated to discussion. Обычно доклад длится, всего на доклад требуется 20 минут, с которых 15 минут представления исследований и 5 минут на вопрос. Then there are also long presentations, up to 60 minutes, where experts in the field give an overview over the work and what they have done so far during their life and all this kind of stuff. Так скажем, большие презентации могут длиться до 60 минут, и обычно столько времени представляется экспертам в области, которые подводят итоги больших исследований. And since there are not so many participants, there is more time for the participants to present their work. Usually you have, let's say, 50 participants, and everyone can present 20 or 30 minutes of the work, so you have 3 or 4 days of workshop program. Соответственно, 3-4 дня работы семинара, порядка 50 человек могут представить свою работу. Now we move to the important parts of such a workshop, namely the coffee breaks. So this is the possibility where you can have a personal communication with the presenters, and of course after 2 or 3 hours it's necessary to have a break like we had right now. It's also there in order to get the possibility to talk to the presenters in person. Очень важная часть семинара – это кофе-брейки, когда можно, так скажем, в кулуарах обсудить какие-то моменты, задать вопрос непосредственно докладчику. Это ужин после, так скажем, дневной работы, где также создается творческая атмосфера. And every workshop and conference usually also has a dinner, where this is a formal meeting with speeches, fine food, discussions in a delightful atmosphere, like in a wine cellar or so, in order to give the participants the possibility to have communications in a very relaxed atmosphere. Ну, соответственно, там тоже бывают напитки и еда, что располагает к усилению коммуникации тоже ученых.
Because the main purpose, people thought with the introduction of internet, it's not necessary that people go to a specific place and meet each other, so they could make it via the internet, via telecommunication. However, conferences still take place. Why? Because this is the place where you have the possibility for networking. So you know other people and you make your networks, and this helps you to improve your status in the community. Соответственно, несмотря на то, что можно общаться через интернет, семинары, конференции, они также важны, потому что здесь можно познакомиться с новыми людьми и получить определенный статус в научном сообществе, в той отрасли, в которой вы работаете. And that's why it's so important for young researchers, especially, to go to these workshops and conferences in order to get known by the big players in the field, so that you can have an intercommunication with them and that they know you and you know them better. Это очень важно для молодых исследователей, для того, чтобы их могли заметить лидеры научных школ и оценить результаты их работы. Соответственно, молодые исследователи также могли понять, к какой научной школе можно присоединиться. So, what else is on the workshop? Like panels, where you have specific experts sitting one to one another, and then there's a specific topic on this panel, and these guys are discussing this topic in front of an audience. Еще одна форма работы семинаров – это панельное обсуждение, когда группа экспертов собирается и каждый высказывает свое мнение по какому-либо вопросу. So every of this member of the panel is shortly explaining his or her viewpoint on the topic, let's say 5 minutes or so, and then the general discussion with the public is started. Соответственно, вначале каждый из экспертов буквально по 5 минут высказывает свою точку зрения, и затем все присутствующие могут задать свои вопросы. So every participant of a workshop is usually presenting, so there is no one that can hide somewhere and say, well, I only listen to the whole thing. You have to present, and this is very good, so everyone knows everyone after the workshop is over. Очень важно, что каждый может что-то сказать, и нет такого человека, который там прячется где-то или говорит, я просто слушаю, и после семинара все друг друга знают. So the question is, how does this work in conferences? The next one. So we have 100 to 2,000, even 5,000 participants. And as already mentioned, if everyone is presenting his or her work, this lasts for months. Соответственно, с конференциями ситуация иная. Если у нас есть от 100 до 2000 участников, то если бы каждый мог что-то сказать, то это бы потребовало несколько месяцев. But still it's possible that everyone is presenting his or her work. Another question is, how is this organized in big conferences? Но тем не менее, каждый может представить свою работу, и вопрос лишь в том, как это реализовано в больших конференциях. Again, of course, these presenters are selected for reviewing. Точно так же здесь участники выбираются путем рецензирования. And in big conferences, it's also possible to just be a participant and no presenter. Соответственно, в случае конференции допускается участие людей без доклада. So, how would it be possible that everyone is presenting in, let's say, 1,000 people in 3 days? Как вы думаете, как за 3 дня представить всем результаты своей работы на конференции? Как это возможно? There are different sections. Yes, different tracks. So usually what is done there, you have parallel tracks. Соответственно, самое простое решение — несколько идущих параллельно секций. Like you see here, 4 different tracks on 4 different topics that run in parallel. So every session has 5 participants, and you have like 4 tracks, 20 participants for 1 session, so it can be in parallel. Соответственно, здесь видите 4 разных секции, которые работают параллельно, в каждой из них по 5 докладчиков, всего 20 докладчиков в течение одного временного промежутка. But this doesn't really solve the problem of 2,000 participants, because with this kind of technique you still have like a couple of weeks if everyone is presenting.
Но это не решает проблему с несколькими тысячами участников, потому что по-прежнему нужно 2-3 недели для того, чтобы, даже работая в параллельных секциях, представить все результаты. So there is another possibility, namely so-called poster presentations. Эта проблема решается путем презентации плакатов. So this is usually a paper in A0 size, and these papers are pinned onto boards, and the presenter is standing in front of his or her poster, and interested people are coming to see the presenter, and the presenter is giving a one-to-one communication to the one who's interested. Соответственно, автор работы размещает свою публикацию на стенде и находится рядом с ним. И те, кто заинтересован в его исследованиях, могут подойти и, так скажем, с глазу на глаз обсудить результат. So this gives the possibility to have 100 or 200 posters presented in parallel, and the audience is selecting only the posters that is interesting to them and to have the communication with the presenter. Соответственно, есть возможность 200-300 таких постеров установить и тем самым дать возможность всем представить свои результаты. So next question for you: how is it selected whether a presenter is giving a poster or an oral presentation? Кто-нибудь представляет, как выбираются, как определяется, будет человек представлять на стенде свои исследования или будет делать доклад? Any idea? Maybe that depends on the importance of their work. Yes, but how do you measure the importance of work? Это измеряется естественной важностью результатов, но как оценить важность? Now it's much easier. Remember, the papers are all sent to the conference, and there is a committee that is somehow judging whether the papers are okay or not. And the good thing is they have different topics, and then they can see for one topic you have 3 submissions, for the other topic you have 100 submissions. So you see also the interest of the audience depending on the number of submissions of a specific topic. Соответственно, важность определенного вопроса, она в том числе видна по количеству отправленных работ в ту или иную секцию. Соответственно, в одной секции может быть 3 работы, в другой может быть 100 работ. Понятно, что та секция, в которой отправлено 100 работ, она важнее. So, if you publish a work that is only interesting to a couple of people, you most likely will present your work as a poster. If you submit the work that is interesting to many people, because many other people are also working on the same topic, this will be an oral presentation. Соответственно, если работа интересна 2-3 человекам, то проще представить в виде постера на стенде. Если она интересна 100 человекам, то, конечно, лучше, если это будет доклад, устная презентация и публикация. Because it's also not nice if you are presenting your work and there's only 5 people sitting in the audience, in an audience room that where 200 or 400 people fit in. Соответственно, это не очень хорошо, когда презентация на конференции с 500 человек проводится, когда в зале сидит 5 человек. So we move on. On a conference there are also invited papers. So this is invited talks, very famous people in the field. Like this is Sandy Pentland here from MIT. They are invited to come to the conference and give a presentation of their work. Как правило, на конференции бывают приглашенные докладчики. Это лидеры в соответствующей области, очень известные люди, и, соответственно, они делают более продолжительный доклад. This is because these kind of famous people also increase the attractiveness of the conference, so people that have not submitted the paper or the paper was rejected are still going to the conference to see these famous guys presenting the work. Приглашение докладчиков такого ранга повышает привлекательность конференции. Те, чьи работы не были приняты, они, тем не менее, могут принять участие в конференции. Then on conferences there are also tutorials. The tutorial
is more or less a class that is conducted by a tutor for a small number of participants, like say 15 or 20, and this gives you the information, the possibility to get a crash course for a specific topic you're not familiar with. Соответственно, другая форма работы – это тренинги, так их можно назвать, когда группа людей обсуждает с педагогом, с экспертом, небольшая группа, обсуждает практическую информацию о какой-то узкой области. Another question for you: why would people organize a workshop or a conference? Следующий вопрос: как вы думаете, зачем люди организуют конференции и семинары? Lot of work. Много работы. Why? Зачем? The usual answer? What is the usual answer from this part here? Какой типичный ответ из вашего варианта? Make money. Make money? Yes, make money. Why? Because if you would like to attend the conference, you have to pay a fee. And this fee is rather high, as you see here, Canadian dollars, for instance, $800, $600, up to $900 per person that would like to go to the conference. You can multiply this by 2,000 and you see how much money is involved in this kind of conference. Now, соответственно, откуда здесь деньги? Участие в конференции, как правило, подразумевает организационный взнос, здесь в канадских долларах. Ну, для справки, они, канадский доллар примерно столько же стоит, сколько американцы. Примерно столько же. Соответственно, вы можете посмотреть, что если в этой конференции принимает участие 2000 человек, то какое количество денег могут заработать организаторы конференции. So why are these conferences so expensive? Как вы думаете, почему участие такое дорогое? Because lots of work is done for the conference and you have to pay for all the people and for all the food and drinks that you provide them. Yes, exactly. Also conference room. Потому что много работы было проделано, и нужно за еду, напитки платить и тем людям, которые приглашены в качестве докладчиков. And for instance, if you have a conference dinner for 3,000 people, this is a quite complicated thing to have 3,000 people together in some place where everyone gets the same food at the same time. Это непростая задача организовать ужин на 3000 человек, так чтобы все собрались в одном месте. Yeah, this is why it's so expensive, but of course most of the organizers make also some percentage of the income of the whole conference as money that stays with the organizer. Ну, конечно, организатор часть денег, определенный процент оставляет себе в качестве вознаграждения за работу. So how does it work in a conference? Usually, first thing you have to do there is to go to the registration desk, where you present yourself and either you pay your fee on site or you present your receipt that you have already paid the fee. Первое, с чего начинается конференция, подходите к стойке регистрации и либо оплачиваете организационный взнос на месте, либо какие-то подтверждающие документы предъявляете. And afterward you get your proceedings, usually on a memory stick or a CD, sometimes also on paper form. Then you get your name badge, program, and all kinds of funny things that are in the conference bag and handed over to you. Соответственно, участники получают какие-то материалы конференции, то есть это может быть печатный вариант, диск, либо флешка, получают бэдж, программу конференции, возможно, какую-то сумку тематическую с сувенирами, чем-то интересным, то, что касается конференции. This is also kind of costly, of course, to hand over this kind of thing. The next thing that is costly in a conference is these invited talks, because these guys get money for going there and giving the presentation, so someone has to pay for it. Ну, соответственно, другая часть конференции, другая сторона конференции, которая также достаточно затратная, это приглашенные
докладчики, которые, естественно, также требуют денег. And this is a typical conference dinner with hundreds of people. You see here a huge hall with lots of people, different tables, and these would be the poster presentations at conferences, but also many people in a very limited area of the conference. Здесь представлено несколько фотографий с конференции. Вы видите обед, где невообразимое количество людей и комната с постерами и большой зал, где представлены работы. So usually, so you see here the poster sessions, we have 2 hours where it's possible to see the posters, and then you have to select which poster would interest you, and then you can go there and talk with the author in a very personal communication. And this is mostly done also for people who are not speaking very good English, like the guys from China, because otherwise it's complicated for presenters to present in front of an audience if you're not really good in presenting in English. Очень часто стендовые представления работы помогают тем, кто плохо говорит по-английски. Например, исследователям из Китая, для которых очень сложно представить хороший доклад. Ну и, соответственно, тем, кто слушает этот доклад, сложно понять, о чем именно говорится. But the good thing is, in poster presentations, you have a one-to-one communication with the one who is interested in, and so you also get personal communication, personal relations to the ones that are interested in your work. Но хорошая часть стендовых докладов, как это можно назвать, заключается в том, что вы можете один на один пообщаться с тем, кто заинтересован в вашей области. That's why I personally like poster presentations more than the oral presentation at conferences, because there you really see people that work in the same area. Поэтому Роберт говорит, что ему нравятся постерные, то есть постеры и стендовые доклады даже больше, потому что есть возможность поговорить действительно с тем, кто заинтересован. То есть ты видишь этого человека перед собой. So a short look on journals. This is the same as for conferences or workshop, but without traveling. So it's just to send paper somewhere, and sooner or later your paper gets accepted. Мы немножко обсудим журнал. Это примерно то же самое, что конференции, только не надо никуда ездить. Everything else, the way how it works is pretty much the same. It's really the same, with the only difference of a reviewing process, because there you have 1, 2, 3, 4 times reviewing on the same paper, which is taking a little bit longer than on conferences or workshops. Но единственное, что оценивая рецензии работы, то есть статья проходит тройное или пятикратное рецензирование, это требует времени. And that's why we take a closer look on the reviewing process, because this is the most important in scientific communication, because there is one or a couple of people who are deciding whether the work has quality or not. На процессе рецензирования мы остановимся немного подробнее, потому что это одна из важнейших частей научной коммуникации. И от этого, наверное, больше всего зависит, насколько успешными исследователями вы будете. So maybe you can translate. Соответственно, здесь небольшой комикс, там написано: уважаемый исследователь, спасибо, что вы отправили вашу статью в наш журнал, но на всякий случай, чтобы сэкономить ваше время, мы прислали вам отказ и на следующую статью, которую вы нам пошлете. Не только на ту, которую мы послали, но и на следующую сразу тоже. Как-то так. Okay, so what is reviewing? By definition is to go or examine critically or deliberately the results of a study. Все видят, что слева красная карточка, а справа зеленая. The main purpose is to find whether the thing is good or not. Основная идея рецензирования для того, чтобы понять, какие части статьи хорошие, а какие нет. This is important because if you read bad articles, you get angry and you waste your time, and that's why it's so important to have a process that ensures quality. Соответственно, если вы прочитаете плохую статью в журнале,
то у вас будет много отрицательных эмоций, потому что вы потратите свое время. So the main procedure is that you submit the paper to the conference or journal, then the editor sends this paper to 2, 3, or 4 reviewers who are familiar with the subject, that are listed in the community, in the board of people that are listed in the conference call. Соответственно, статья отправляется главному редактору, дальше он отправляет эту статью тем экспертам из программного комитета, которые наиболее компетентны в этой области. Дальше каждый из них пишет свой отзыв, и уже на основе этих отзывов принимается решение о публикации. Результат, то есть само решение и рецензия направляются автору. So they read through the paper and they say, well, it's okay or not, and additionally they tell you what should be changed or why is it bad. So they give you 1, 2, or 3 pages of written comments on how the paper should be changed. Ну, фактически вот эти рецензии они составляют по объему 2-3 страницы. So it always is a good thing to submit the work to conferences or workshops, because even if it's not accepted, you get some hints how to improve your paper. Таким образом, даже если ваша статья не была принята, вы получаете несколько советов по поводу того, как сделать вашу статью лучше. So then there is a program committee that decide whether or not to publish the paper due to the reviews. So if you have 3 reviewers, let's say 2 say it's okay, 1 says it's not okay, then it's published. If 2 of them say it's not okay and 1 says it's okay, it's not published. More or less, this is the way of how it works. Соответственно, вы можете впоследствии отправить вашу статью на другую конференцию с учетом тех пожеланий, которые были у тех, кто писал рецензию на предыдущей конференции. And the last step is that, of course, the editor or the conference chair is sending the decision to the author, so you get, sooner or later you get a letter or an email that says whether or not you can attend the conference or workshop. Соответственно, всегда задачей, то есть коммуникация осуществляется через главного редактора, то есть он отправляет вам, только он отправляет вам, сможете ли вы поехать на конференцию или нет. So usually it's done in a double-blind way. Соответственно, двойное анонимное рецензирование – это наиболее часто распространенный способ оценки работы. So, what does it mean, double-blind? Соответственно, кто как думает, что такое двойное анонимное? Nobody knows who is the author or reviewer. Yes, exactly. So the author doesn't know who the reviewer is and vice versa. So the papers are submitted without authors and without own references, so that the reviewer cannot figure out who is the author, and the other way around, the author usually cannot figure out who of the list of reviewers is the reviewer who has read the paper. Соответственно, автор не знает, кто из программного комитета написал отзыв, член программного комитета не знает, кто является автором этой статьи. So this should ensure an anonymity, because this is important, because if you're a reviewer and you read the paper of one of your friends, it's more likely that you accept the paper than if you read the paper from someone else you don't know. Соответственно, здесь анонимность очень важна, потому что если вы читаете статью вашего близкого приятеля, повышается вероятность, что вы напишете для него хорошую. The only one who knows everyone is the editor, so this one knows who are the reviewers and who are the authors, and he tries to get these, or ensures that you get an objective decision which is not based on names. Соответственно, единственным человеком, который может, так скажем, сопоставить авторов и рецензирующих, это председатель комитета или главный редактор. Does this always work out? Как вы думаете, это работает? Why? Почему? Нет.
Я не могу по-английски сказать. Все равно в итоге ревизор понимает, кто. То есть опыт у него приходит, все люди пишут по-разному, и он в итоге понимает хотя бы намеками, кто это делал. Probably a reviewer can learn from the style who is the author. Exactly, because people are working always in the same area, and if you work in one area, you know from the topic that is written in the paper, and with Google you type in some keywords and you know who the group, not the author, but the group who's authored the manuscript is. Соответственно, по ключевым словам, например, если в Google набрать ключевые слова, можно найти тех, кто работает в этой отрасли достаточно точно, можно определить, кто является автором. So there are always people involved in the whole thing, and that's why it's never objective. Поэтому есть много людей, которые считают, что это никогда не будет объективным. To get rid of this problem, there's an editorial board or program committee. So if one reviewer is saying this is not a good work because I know this guy and I don't like him, then at least two others are there that somehow say, well, the work is okay, and then one of these reviewers are excluded. However, if you have a bad luck and three of them are not your friends, then of course you have a problem. Соответственно, если в случае программного комитета, если, например, вы кому-то персонально не нравитесь, и кто-то говорит, нет, эту статью нельзя принимать на конференцию, потому что он не нравится, соответственно, два других дают какое-то объективное решение, если они не относятся к вам отрицательно. Но если все три человека плохо раздумают, то никаких шансов нет попасть на конференцию такого. So this is a great problem in all this process, that humans are involved and it's not very objective all the time. But it can also be good for you, because if you know these guys and they're your friends, then it's easier to get the paper published. Соответственно, здесь главная проблема в человеческом факторе, то есть нет объективности, но если вы знаете этих людей, они к вам хорошо относятся, то вы наверняка практически поедете на эту конференцию. And now we are again on the first point. So if you go to conferences and workshops, you sooner or later know all these people, and then it's easier. Ну, рано или поздно вы все равно поедете на конференцию, поэтому в следующей части лекции перейдем. Okay, so this was the part of reviewing and conferences and so on, and now we move on to how to present scientific work. Соответственно, здесь мы поговорим о том, как представлять научную работу. So usually people don't like to present, and there's a quote of Jerry Seinfeld, it's a famous American TV series, that says that studies show that fear of public speaking ranks higher than fear of dying. I guess this means that most people at a funeral would rather be in the coffin than delivering the eulogy. Ну вот есть такой шоумен в Америке Джерри Сайнфелд, он говорит, что люди настолько боятся выступать перед аудиторией, что на похоронах они предпочитают в гробу лежать, чем говорить хорошие вещи о покойнике. But this is not how it should be, because if you practice a little bit and if you know that the general characteristics of presenting, it's fun to present in front of a lot of people, because there you have the only possibility to present you to the people so that they get known, that they know your name and they know your person and they know what you're doing. На самом деле, если вы потренируетесь немного, будете выступать публично, вы поймете, как это здорово выступать перед людьми, и что это единственный способ, как донести свои научные результаты до людей, которых вы никогда прежде не видели. So in the first place, this is a commercial for your own person. Таким образом, это конкурентное преимущество, ваше личное конкурентное преимущество, умение выступать публично. And that's why it's so important to train this ability to present work, because this gives the first impression, and remember, there is no second chance for a first impression. Ну, соответственно, нет второго шанса создать первое впечатление, второй попытки не будет,
Поэтому очень важно тренироваться и уметь хорошо доносить свои результаты, свои идеи. Okay, so how to plan our presentation. So this is the first step in order to get the audience listen to you. And the first thing is you have to define a message. Первое, с чего нужно начать, это определить, что именно вы хотите сказать. So first of all, you have to think about what is the take-home message. So what should the people take home from your speech? Ну, естественно, самое главное – это понять, а что те, кто будут слушать ваш доклад, унесут с собой после вашего выступления. And once you have this message, then you can make the whole presentation around this message. The other way, it doesn't work. So you cannot make a presentation and then hope that someone would find your take-home message. So the first thing, you have to focus on this take-home message. Соответственно, весь ваш доклад, вся ваша презентация должна строиться вокруг этого сообщения, этой информации. Next, you should know your audience. That means you should be clear to whom the message should be delivered. Are these people familiar with the topic, or are these people not familiar with the topic? So it depends always on where you present and what you present. Соответственно, вы должны понимать, кому адресовано это сообщение. То есть это люди, которые знакомы с вашей проблематикой, или наоборот, они не знакомы с вашей проблематикой. And once you have found out what should be delivered, then the main part here is the preparation. И, конечно, надо готовиться. So, first of all, a three-part structure. Как правило, доклад состоит из 3 частей. Why 3? Почему 3? Только одну. Introduction, main part, and conclusion. Yeah, but you can also have 4. Why 3? Почему 3? This. In the first part, you can introduce your topic, your message to the audience. In the main part, you express your idea, and in the conclusion, you do a conclusion. Yeah, sure. But have you ever thought about why this is always in 3? It could be 4 parts. It's always 3. Почему не 4? Почему 3? 3 is a good number. Yes, the magic number. So if you see in fairy tales, there is a. В сказках тоже всегда 3. You have 3 wishes. Everything is 3 because it's the first number that is giving you the impression of more than 1 or 2. Это число, которое больше, чем 2. There are other holy numbers like 6. This depends also on 3. So 3, 6, and 12. So if you look in history, there are 12 apostles, and there is a dozen of things, and this is all multiplied by 3. 4, 6, 12 это волшебные числа, 12 месяцев, 12 апостолов. So these are the magic numbers. 3 is important, and the most important thing in presentations is a strong beginning, a strong ending. Самое главное в выступлении – это хорошее начало и хорошее завершение. So you have to attract your listeners in the beginning. Нужно привлечь внимание ваших слушателей в начале And in the end. и в конце. And all the part in the middle they will forget. But if you have a very nice beginning or a very nice ending, this will stuck in the heads of the audience, and they always will remember you and your presentation. Соответственно, все, что в середине находится, чаще всего это забывается, но если вы сделаете хорошее вступление и ярко завершите ваш доклад, то это запомнится. Next, there is the importance to have clear transitions between the transparencies. So if you have one transparency and then next you should have a transition. So first we look at the problems, now look at the solutions. Очень важно иметь грамотные переходы между слайдами. Effective graphic and visual material is important, so nothing is more boring than only text or formulas on a transparency. Используйте как можно больше графической информации на ваших слайдах. Ничего так не заставляет, ничто так не заставляет скучать, как наличие только текста на слайдах. Next,
you should maintain eye contact to each and everyone in the room, so that everyone gets the feeling that the presenter is presenting the work to the individual person. Старайтесь поддерживать визуальный контакт с каждым, чтобы у каждого создавалось впечатление, что докладчик рассказывает персонально о каждом из вас. And you also have the possibility to see whether the people are playing with their mobile phone or checking their mails or other things, because you see the audience, and then you have to have some structures or some methods how to re-get them to your presentation. Соответственно, если вы смотрите на аудиторию, видите, кто играет в мобильный телефон, то там что-то еще другое отвлеченное делает, и можно применять специальные методы, как привлечь внимание. Which is not always easy, but you have at least to try to get them back into the... Это, конечно, не просто, но попробовать стоит. This is also important. Stick to time limits. If you have a time slot of 15 minutes for a presentation, it should be exactly 15 minutes, not 10 minutes and not 20 minutes, but exactly 15 minutes. Очень важно привязываться к временному ограничению. Если у вас есть 15 минут времени, вы должны использовать 15 минут, не 10, не 20, а ровно 15. And if you're not familiar with giving presentations, then this is very important. Practice, practice, practice. That means you should practice your presentation beforehand, maybe using a video camera or mobile phone with video possibilities, and look afterwards on your presentation to see what errors you make. Нужно тренироваться. Можно тренироваться перед камерой, то есть можно, например, перед камерой поставить или на телефон себя снимать, и потом посмотреть, как ваше выступление выглядело со стороны. Тогда лучше видно те ошибки, которые вы делаете. It's not nice to look at your own video, but you will learn a lot. Это, конечно, не очень приятно, но вы многому научитесь. Next, how to structure the whole thing, as already mentioned, the three part. As we said, you have a beginning, main part, and the end. The important thing is that you tell the audience what you're going to tell them, then you tell them, and afterwards tell them what have you told them. Классическая формула трех частей доклада. Вначале вы рассказываете о том, что вы будете, о чем вы будете рассказывать, дальше вы это рассказываете, а потом вы говорите о том, что вы только что, о чем вы только что рассказали. And why? Как вы думаете, зачем это нужно? The answer is very easy, because it needs 3 repetitions until a message is reached, the message reaches the audience. Ответ очень простой. Нужно 3 раза повторить для того, чтобы все поняли. If you listen carefully to politicians, they will tell you always the same story. And at least 3 times they will tell you their message. And if you hear it over and over again, you will recognize that this is the message. Если вы послушаете выступления профессиональных политиков, они будут повторять одно и то же несколько раз, до тех пор, пока они убедятся, что все их услышали. So first of all, you start with your message, you tell the audience, this is my message, and you will hear why this is important. Then you tell them again, my message is because this and this. And at the end, to summarize, once again you make a conclusion and tell your point once again. And then you're sure that your message has reached the brain of the audience. Соответственно, вы начинаете с того, что вы говорите, я сейчас расскажу об этом, потом вы говорите, я рассказываю об этом, потому что раз, два, три, затем вы заканчиваете выступление, я только что говорил об этом, и только в этом случае ваша информация дойдет до мозга тех, перед кем вы выступаете. So, for instance, general structure of a presentation is you have an introduction where you tell the people what they have to expect, 50% of the talk. Then you might have 3 main points where you tell the whole story, and which is again 20% for instance of the talk, and at the conclusion, at the end, you still have 15% of the talk for summing up and conclude what does this mean. Наиболее удачная структура доклада – это 15 минут времени, 15% времени на введение, 3 момента, о которых вы рассказываете примерно по 20% на каждый из них, и
Соответственно, на заключение еще 15%. So, if you sum up, there's something missing. Если вы сложите, чего-то не хватает. The question is what? Чего не хватает? No discussion, no discussion. They said 10% is missing. Yes, but what would this 10% be? For jokes. No, it's not for jokes. These are the transitions between the main points. As you remember, you have this, I said to you that you should have transitions between transparencies. And of course, in the first beginning, you are introduced and you have some blah blah from the chair and so on, a couple of minutes. And then you have always the transitions between the parts. And you have to really focus on these transitions because this is important for your audience to follow the structure of the talk. Соответственно, 10% уходит на переходы между частями. Да, то есть очень важно обращать внимание, делать акцент на переходах, и, может быть, вы говорите какие-то вещи, которые не очень информативные, но важно, чтобы между частями был переход. So, we have the general structure on how to present your presentation. First of all, the idea and the take-home message. Соответственно, вы должны начинать доклад с основной идеи и с той информации, которую вы хотите, чтобы ваши слушатели несли с собой. Then you think about the audience, how to present, which kind of media you would like, you have some videos or not. Затем вы должны определиться с тем, что вы будете использовать. Будете ли вы использовать какие-то видеоролики, кто будет вашими слушателями, каких целей вы хотите достичь в результате вашего доклада. Then you do the structuring of the whole thing in the concept, so that you know what is when and how the general structure should look like. Затем вы формируете структуру вашего доклада. Then the production step, where you produce your transparencies, your handouts, and all kinds of things that you need. Затем вы готовите презентацию, все картинки, то есть все, что необходимо для доклада. Then the checking, which is important. You check whether there are some typos on your transparencies. You check how the lecture room looks like, and where to stand, and so on and so forth, so that you are familiar with the way of presenting there. Затем нужно проверить оборудование, которое используется для доклада. И, соответственно, нужно убедиться, что вы знаете, как пользоваться тем, что будет применяться в ходе доклада. Next, and this is very important, the personal preparation. So, if you have critical phrases to be used, especially if English is not your mother tongue, you have to have critical phrases, especially for the beginning and the ending. So you have some standard phrases where you can always begin or end, and you have to memorize them and train that. And this is also very important to fight the nervousness. If you're not familiar to present, you have to fight your nervousness. Соответственно, важно отрепетировать начало и конец доклада. Это очень важные части, поэтому нужно практиковаться в том, чтобы, например, победить неуверенность, нерешительность или боязнь аудитории. У вас должны быть специальные приемы, которые вам позволяют это сделать. Question is how to fight nervousness. Как победить неуверенность? Кто знает? Any ideas? Experience. Power of will. Huh? Power of will. To make yourself not to be nervous. No, it's maybe this also works, but usually you practice a lot. So if you practice a lot, you get more and more confident that you are able to deliver the presentation. And if you practice, for instance, your presentations 5 or 6 times, then it's clear that you know for every transparency what to say, and then it's much easier. Нужно тренироваться, чтобы быть уверенным в себе. Когда вы 5 или 6 раз сделаете свой доклад, уже будете точно знать, что сказать в каждом из переходов, и вы будете точно знать, что находится на каждом слайде. Next part is
handling of media, you should know how to operate the presentation laptop and how to handle, for instance, PowerPoint and these kind of things, so that it's easy for you to make this presentation. Нужно уметь обращаться с мультимедийным оборудованием, знать, как выключать в презентациях, есть технические возможности, то есть как использовать видеоролики и так далее. The strategy of interaction is also important for the discussion part. So you should think, what could people ask on the presentation, so that you already have an answer to this question. Нужно, конечно, готовиться к взаимодействию с аудиторией. Нужно думать заранее, а что могут спросить. И, конечно, подготовить ответы на эти вопросы. And the last and shortest thing is the presentation itself. Конечно, самая короткая и самая последняя часть – это сама презентация, сам доклад. So, this all takes a lot of time, of course, and this time planning, here you see, for instance, a quote by Voltaire or Pascal: if I have written you a long letter, it is because I did not have time to write a short one. Ну, при планировании времени здесь вполне работает высказывание Вольтера, адресованное Паскалю. Я написал ему очень длинное письмо, потому что у меня не было времени написать короткое. That means the shorter a presentation is, the more time you need for preparation. Which sounds. Это означает, что чем короче презентация, тем дольше к ней готовиться. It sounds strange. Why is this the case? Звучит странно, но кто как думает, почему это так? Умение сжать свои мысли, изложить их в правильной форме. It is very difficult to shorten your thoughts in a few slides. Exactly, because it's very complicated to find out what are the important things and what is not so important. So if you have a presentation that is 20 minutes and you have to squeeze everything into 5 minutes, you have to select, let's say, 5 transparencies out of 25, which are the most important ones, and then you have to think about, are these the real ones or not. Это очень сложная задача понять, что на самом деле важно. И когда вам нужно из 20 слайдов оставить 5, то это очень сложный выбор. So the rule of thumb is plan 30 minutes of preparation for each minute of presentation. Как правило, требуется порядка 30 минут подготовки на каждую минуту презентации. Лучше планировать так. For normal length presentation, for shorter ones a little bit more, but for, let's say, 15 minutes presentation, you need 15 times 30 minutes for presentation time. Ну, это для презентации длиной 15 минут. Если они будут короче, нужно будет больше времени. So, question and answer session. So after the presentation is done, people would like to ask the questions. And now we have a look on how this works. Соответственно, после каждого доклада задают вопросы. Вы должны быть готовы к этой части. First of all, why there's always a discussion. The purpose of this kind of thing is to clarify points that were made in a talk. Есть ряд задач, которые решаются в ходе ответов на вопросы. Первый из них – это уточнить те моменты, которые прозвучали в докладе. You may add information to the whole thing. So if you see that one very important thing is missing, you have the possibility afterwards to present maybe on 2 or 3 slides this important part of the talk that could not be included in the presentation because it was too short time. Можно добавить часть информации, если видите, что что-то важное было упущено в докладе, можно добавить это. And of course, you give the audience a chance to participate so they can interact with the presenter and find out what you really, what your thoughts are about the topic. Да, ну и, конечно, это возможность аудитории принять участие в докладе. So, if someone is posing a question, you should first of all listen to the whole question. So not start answering the question before the questioner has finished his question. Первый момент, где ответьте на вопросы, дослушайте, пока вопрос закончится. Не нужно отвечать до того, как спрашивающий закончит. Then you should acknowledge the question, like say, thank you for this question, or it's a very interesting question, or yeah, this is very important, or things like that.
поблагодарите за вопрос. Then of course you should avoid the debates though. If someone is posing a negative comment, you should be very positive to this negative comment, because if you start fighting with the one, this gives a bad light on the presenter of course. Избегайте перехода от вопросов-ответов к дебату. Соответственно, старайтесь всегда найти положительные стороны негативного комментария. Even if they say, well, this is complete nonsense, you still should be positive, saying you might think that this is nonsense, but we don't think so, and I'm gonna tell you the most important things or things like that, so that is positive. Даже если вас спросили абсолютно бессмысленную вещь, тем не менее вы должны подчеркнуть что-то важное с использованием информации из этого вопроса. The other way would be that you say, well, you're a complete idiot and have not understood my presentation, but you should avoid these kind of things. If you tell the audience that they are idiots because they didn't understand what you have been presenting. В противном случае все сидящие в аудитории будут чувствовать себя идиотами, потому что ничего не поняли из доклада. Because this, of course, throws a bad light on it. И это, конечно, плохо. And the next thing is, you should, of course, avoid questions that you cannot or you don't wish to answer. Избегайте вопросов, на которые вы не можете ответить или не хотите отвечать. This is the most complicated part, and the trick for that is that you leave something out in your presentation that is really obvious that something is missing, because then afterwards everyone is asking exactly this on your presentation. Это, конечно, самая сложная часть, и здесь есть несколько приемов, которые помогут вам при ответах на вопросы к вашим докладам. So this is how to fill the time of the question-answer sessions with questions you know how to answer. Эти приемы позволят вам понять, когда пора заканчивать вопросы-ответы. So some phrases here for rephrasing, for instance, is if I understand you correctly, or so what you're asking is, for instance. Первый прием – это перефразировать вопрос. Можно использовать фразы. Если я вас правильно понял, и дальше как-то изменить форму вопроса. Или то, о чем вы спрашиваете, на самом деле это дальше что-то другое. Or of course you can acknowledge the question, I'm glad you asked that, or that's an interesting question, and if you hear this interesting question answer, then you know that the one who's presenting has no clue how to answer the question. Можно просто поблагодарить за вопрос. Если вас просто поблагодарили за ваш вопрос, то это значит, что докладчик не понял ваш вопрос. So, usually then the answer is in a positive comment, that's a good point, but, and then you tell whatever you like, but not the answer to the question. Соответственно, для того, чтобы ответить на сложные вопросы, можно дать положительный комментарий. Это очень хорошая точка зрения, очень хорошее замечание, но дальше можно ответить что-то свое. Well, this is also a favorite one that's very interesting, but perhaps we could talk about this in more depth later. Или можно просто сказать, это очень интересный вопрос. Возможно, мы сможем обсудить это более детально позднее. Or you just take one part out of the project or out of your where you can answer the question, and you don't really answer the question. And I can't speak for the whole project, but I can tell you what we've done so far, for instance. Соответственно, можно уйти от ответа, так скажем, сузив вопрос. Например, я не могу говорить о результатах проекта в целом, но я могу сказать, что у нас уже сделано. This is what politicians usually do. If they ask for a question they would want to answer, if you see this in television, they also will act like that, and they will answer a completely different thing that they originally were asked for. Так обычно делают политики, то есть если вы увидите там прямую линию с кем-то из политиков, иногда ответы отвечают совсем на другой вопрос, не на тот, который был задан. So, of course, you can also say, yes, that's an argument you often hear, or if you see someone very
famous in the audience, you can somehow hand over the question to the other person, but this is one strategy. It is only possible if you know this famous guy, otherwise not. Ну, соответственно, можно, ну, как здесь метафорично указывается, убрать ветер из парусов спрашивающего. Можно сказать, да, это аргумент, который мы часто слышим. So, next we're gonna focus on the point how to present and how your abilities on a presenter should look like. Ну, дальше мы поговорим о том, как представлять работу. So, your aims as a speaker is that you should connect with your audience, so they should really have an interaction with you, communicate with them, which is not easy if you have an audience of 500 people because there are different people there, and most important point, project a professional image. Ваша задача как докладчика заключается в том, чтобы установить связь с аудиторией, получить надежный канал коммуникации, ну и, конечно, вы должны выглядеть профессионально, это самое главное. Because, as I already told you, this is the platform where you can make a commercial for yourself so that you get known to other people. And of course, it's important that you do it as professional as possible. Это очень важно для вашего личного роста, потому что если вы будете выглядеть как профессионал, то, соответственно, все будут отзываться о вас как о профессионале. One important point is, again, that you feel confident about the content. And this is why you cannot present anything you're not familiar with. If you have a transparency where you don't know what is going on in this or how you should explain it to the audience, this is the first question from the audience where you're trying. Вы обязательно должны точно знать все, что размещено у вас на слайде. Не должно быть таких моментов, в которых вы не уверены или которые вы не можете объяснить, или элементарно которых вы не знаете. So you cannot just borrow and quote slides from someone else and present them because you never know what this person, while preparing the transparency, has saw. And that's why you cannot reproduce the original material correctly. Нельзя использовать в слайдах, например, цитаты из других работ, если вы не видели самих работ. So, another very important thing is body language. Body language is necessary to support your message because you have arms that can support the message if you use them for your presentation. Очень важно правильно использовать жесты в презентации. Можно использовать, например, руки для того, чтобы делать акценты на разные моменты. Of course, body language should support your message and not distract from it. So if you move somehow funny with your hands and things, it would distract the people, and they are then more likely that they would like to find what else will this guy make, and they don't listen to the content of the presentation. Конечно, так скажем, язык тела это не должно быть самый главный инструмент вашей коммуникации. Если вы будете забавно размахивать руками, люди будут отвлекаться и не будут слушать то, о чем вы говорите. So, most important that you are the link between your listeners and the subject, so that they really understand what you are presenting. Because this is mainly your aim, that afterwards everyone knows what you are talking about. Вы должны быть связующим звеном между аудиторией и тем, о чем вы рассказываете. Вы должны знать все о предмете своего доклада. So how to present? First of all, lift your head and speak to the entire room. It's not necessary to always look into the ground and no one hears you, because everyone should hear you also in the back and also in the last row. It should be still hearable. If you have a larger room with microphone, it's easier, but still always look into the audience. Нужно всегда говорить с поднятой головой, потому что если вы будете разглядывать что-то на комнате голову, вы будете разглядывать что-то в своих записях, даже при наличии микрофона, вас будет очень трудно услышать. And main point is also to use your voice to highlight important things. So you can make it louder, faster, slower, all kinds of tricks so that people can easily follow your speech. And one thing is very important, especially for the beginners, don't talk too fast.
Нужно использовать свой голос для того, чтобы подчеркивать самые важные вещи. Так, не нужно говорить слишком быстро о важных вещах. So, another trick is to make everything so that you have packets of thoughts and thought groups, so that it's easier to follow, because in difference to the written style, you have to wait until the audience is absorbing your message. Нужно очень правильно делать паузы, в отличие от письменного языка, где есть знаки препинания, где границы между предложениями четко обозначены. Во время доклада вам нужно самостоятельно улавливать те моменты, когда все увидели, например, то, что представлено у вас на слайде. So there is no problem if there's no sound in the air. So instead of saying you say nothing. And it's better to say nothing and there is silence in the room than to fill every second of your presentation with some sound. Очень лучше, когда используются звуковые паузы, чем вы будете постоянно их заполнять чем-нибудь вроде Another important thing is eye contact. So you should always maintain eye contact with each and everyone in the room. If many people, it's not so easy, but at least try to look at each and everyone to see what they're doing. Старайтесь поддерживать визуальный контакт с каждым, кто сидит в аудитории. You should stand confidently, no pacing or rocking, so it's kind of funny if you make this kind of dancing in front of the audience, so you should not move too fast. Sometimes, if there's no microphone, people tend to walk around, not too much walking, so that people can concentrate on the content and not on the person and wait until they fall down from the podium. Нужно уверенно стоять и не следует ходить по аудитории, потому что это отвлекает от содержимого доклада. So you can use your hand for positive emphasis, for instance, for counting. Say there's first reason, second reason, third reason. Or pointing. So this is one part, this is the other part, and this is also balancing, pointing, all kind of things. So you say here, well, you see here, these are the most important points, or whatever. So use your hands in order to support your message. Лучше использовать руки для того, чтобы дополнять свой доклад. Например, для того, чтобы считать что-то или показывать части чего-либо. So, for instance, if you say the sentence, we have a big problem, you will say, well, it's a really big problem, we have a small problem, or whatsoever, so that the hands have something to do, not just hang around or put your hands in the pockets, both your hands in the pockets. Maybe cool, but this is not the purpose of the presentation. Конечно, может быть, это хорошо выглядит, когда человек засовывает руки в карманы, стоит, может быть, это как-то более уверенно выглядит, но лучше использовать руки для того, чтобы помогать докладу, показывать, например, большая проблема или маленькая проблема. Это более выгодно смотрится. So, some hints. First of all, don't face the projection. So it's not okay if you always present like that, because you never know what the guys in the audience do. So always face the audience and just look shortly on the projection so that the main area where you're presenting at is in front of them. Never turn around. Первый совет – не стойте лицом к экрану, когда делаете презентацию, потому что когда вы стоите лицом к экрану, вы не видите, что делает аудитория. Может быть, все уже ушли, никого нет. Next part, you should not be in front of the projection, so you can stand here. The guys in the front rows will not see anything. You have to go out of the projection. Второй совет – не нужно стоять между экраном и аудиторией, потому что те, кто сидят в первых рядах, они ничего не увидят. Next part is, you should not change the transparency too quickly. So if you have more transparencies that you should have, it's a problem because you cannot switch the transparency like in a film. You have to interact something else. Не нужно менять презентации слишком быстро, потому что многие могут не успеть увидеть или зафиксировать то, что было на предыдущем слайде. Next point is you should not point only vaguely on the transparency here, but if you have a point, just point here so that people know what you're pointing at. Not just shoot like this.
Не нужно быстро перемещать лазерную указку по слайду для того, чтобы аудитория могла понять, на что именно вы показываете. The next point is pretty much the same. So you don't gesture just here in the transparency, you see anything anyway here or there. You just really point on the things that are important and forget about the rest. То же самое относится и к жестам руками. То есть нужно просто показать на то, на что вы хотите показать. Не нужно махать руками перед экраном. You should not hide yourself somewhere so you could make this presentation this way, you don't see me, or take a chair and hide behind the whole thing here. It's not the thing that you make. So always stand up so that everyone can see you. Even if you make a small presentation in a room where only 5 people are sitting, always stand up so that everyone can see you and hear you. Не нужно прятаться за кафедрой или где-то еще. Те, кто вас слушает, должны вас очень хорошо видеть. And of course, the transparency should be sorted in the correct way, because if you have not the correct order and you put forwards and backwards, this is not what people would like to have, but every transparency should be in the correct order. Используйте ваши слайды в правильном порядке. Не делайте мешанинные слайды. То есть если переключаться постоянно вперед-назад, то у аудитории будет скомканная картина от экрана. So, up to now, do you have any questions to this kind of presentation style or other things? По этой части есть ли какие-то вопросы? Everything clear? So as far as I heard, you will also have the possibility to have the transparencies, and you can have a look on them. And as I see here, someone is already approaching. There will be more transparencies than I will present today, because a little bit too long. You know how long it will take to present with a translation. Соответственно, у нас не так много времени, вот уже Сергей Иванович пришел, и текст, слайды этой презентации, они будут вам доступны. Так, к сожалению, так скажем, время этой лекции оно увеличивается за счет перевода. Вот. Тем не менее, Роберт надеется, что вы подчеркнете ту информацию, которой не хватает из слайдов. So there's a big part here also that is scientific writing, which is a little bit different from traditional writing, because as we already discussed, we have this fixed structure and we have to put all the information that is expected in all these sections really into these sections. Соответственно, тоже важная часть научной коммуникации – это как правильно писать научную работу. So, again, there would be general characteristics, writing process, abstracts and papers in your material that you get, and we have a couple of minutes left, but they will take the beginning and then the rest is experiences. Мы очень коротко посмотрим структуру научной работы. So, the most important thing, this is really important, that you use in scientific writing is concrete language. Это очень важный момент, на самом деле важный, использовать конкретный язык. So what does it mean? It means that you say, look, we have a couple of things to do, but you say, well, we have 3 things to do. So the difference between this kind of colloquial many and the concrete number that you should work on. Соответственно, это означает, что вы должны более четко излагать материал, чем это бывает в обычной разговорной речи. Next important thing is objective language. This means that you cannot say, well, this is very expensive, because expensive is different to different people. If you earn a lot of money, expensive is different than if you earn nothing. That's why you say, well, it costs $10,000, and then it's to the choice of the person if it's expensive or not. Те фразы, которые вы используете в научных работах, они должны пониматься разными людьми одинаково. То, что вы пишете, должно быть объективно. Например, дорого. Для кого-то $2000 это дорого, для кого-то это недорого.
Соответственно, лучше, если вы напишете $2000. Here things are clear, you write in a specific format, you see this IMRAD structure, and use technical vocabulary. Соответственно, вы должны использовать специальную структуру научной работы и использовать словарь. То есть вы должны владеть терминологией вашей отрасли. So, there are different schools and different styles. For instance, in physics, you start with data, then theory, prediction, experiment, and data reproducibility. Sorry. Соответственно, в разных научных сферах структура научной статьи разная. В физике, например, начинается с экспериментальных данных, гипотезы, с каких-то предварительных заключений, потом идет эксперимент, описывается ход эксперимента и данные, которые позволяют повторить этот эксперимент. In social sciences, you have surveys, interviews, experiments, and there's statistical analysis, whereas in mathematics, you only have a proof and that's it. Соответственно, в науках об обществе могут встречаться обзоры, интервью, эксперименты, статистический анализ. В математике чаще всего используются доказательства, утверждения. And we in computer science have this kind of structure. The general structure of papers in computer science is as follows. You start with a problem and you report about the existing solutions to the problem. В компьютерных науках начинают с формулировки научной проблемы, описывают существующие решения, описывают, как проблемы похожие решаются сейчас, затем предлагают новые решения, потом описывают, как это решение реализовано и дальше завершают результат. Because it's very unlikely that you start with a problem that no one has ever worked on. That's why you have to look which kind of works in this area has been already performed. Крайне маловероятно, что вы возьмете за какую-то задачу, которую никто раньше до вас не решал. Поэтому очень важно посмотреть, как схожие задачи решались до вас. And then we move to the motivation of the whole thing, namely the problems with the existing solution. So why is there a need for a new solution? It's just another solution of the same problem that we already have. Очень важный раздел – это проблемы, недостатки существующих решений. Очень важно показать, почему необходимо создавать новые решения. So there is the importance that you show that there is a need for a new solution to the existing problem. Очень важно показать, что новый подход к решению задачи актуален. And of course, then you show the new solutions and how it's implemented and how it's simulated or things like that. Соответственно, важно показать, как новые решения проявляются в результатах моделирования или в ее реализации в рамках какого-то программного продукта. And in the results, you have to prove that your method really solves the problem that you initially stated in your paper. В завершающем разделе результаты вы должны показать, что ваш метод действительно решает эту задачу. Okay, so this is the principal structure. Then we already had this IMRAD structure where you have the specific parts. You can look in more details on the transparency, how it works, because I guess now the time is over. Соответственно, мы обсудили структуру основных методов научной коммуникации. То есть у вас есть структура доклада, структура статьи в журнале или конференции, структура того, как правильно писать научные работы. И, к сожалению, время нашей лекции истекает. I would like to thank you for coming, and I hope you have learned something. And tomorrow there will be another lecture on a more specific topic on computer science.